content, coordinate systems, the Cartesian coordinate system, two-dimensional, three-dimensional, the RHS, right-hand coordinate system, and LHS, left-hand coordinate system. And then we depict the 3D axis of the RHS and LHS with a cube to show the direction of each in each coordinate system. And we compare the right-hand coordinate system versus the left-hand coordinate system, common usage, and with visual example, and state key differences. Then we study the homogeneous coordinate system and the advantages of using homogeneous coordinates in computer graphics. After transformation in computer graphics, describing object transformation, types of transformations in computer graphics, translation, the translation vector, the translation matrix, an example, and key characteristics. Then we study scaling, the scaling vector, the scaling matrix, example, and key characteristics of scaling. And we study reflection, reflection across the x-axis, reflection across the y-axis, reflection across the origin, reflection across the line y equals x, reflection across the line y equals minus x, reflection key characteristics, shearing, horizontal shearing, and its matrix representation, vertical shearing and its matrix representation, combined shearing, uh, and that is shearing in the xy and its matrix representation. Finally, we study an example for shearing in the xy or combined shearing. Then we study rotation, the rotation transform, and the rotation transform derivation and example. Then we study key characteristics of rotation and applications of rotation. Composition of two-dimensional transforms and order of transformations, how we order the matrix multiplication in case of composite transforms. And then we study an example and key considerations for composition of two-dimensional transforms and their applications. Coordinate systems. There are three types of coordinate systems. The Cartesian coordinate system with its two versions of left-handed Cartesian coordinate system, that is with clockwise direction, the positive considers to be the positive direction, and the right-handed Cartesian coordinate system with the anti-clockwise as a positive direction. And we have the polar coordinate system, the standard polar coordinate system, and the cylindrical coordinates and spherical coordinates. And then we have the homogeneous coordinate system. We will focus on the Cartesian coordinate system and the homogeneous coordinate system, because these are the systems that are mainly used in computer graphics. Cartesian coordinate system definition. Cartesian coordinate system uses perpendicular axes x, y, and z in 3D to define positions in space. Its components in 2D, you have the x and y, and in 3D, the x, y, and z. And the left-hand side and the right-hand side 3D coordinate systems will be discussed in details in the coming slides. The Cartesian coordinate system common usage is in mathematics, engineering, and computer graphics.
2D Cartesian coordinate system. The x-axis points from left to right, and the y-axis points from bottom to top. But sometimes the y-axis uh, goes from top to bottom. This figure shows the differences when the y coordinate goes from bottom to top and when it goes from top to bottom. But in both cases, the x-axis points from left to right. Here, from left to right. 3D Cartesian coordinate system. When we add the third coordinate, the z, we have a choice as to whether the z points into the screen or out of the screen. When the z-axis points out of the screen, this is the right hand system, and when the z-axis points into the screen, this is the left hand coordinate system. And as I mentioned before, movement clockwise in the RHS is considered positive, and movement anti-clockwise in the LHS is considered negative. 3D Cartesian coordinate system, right hand coordinate system RHS. It is a 3D coordinate system where the orientation of the axis follows the right hand rule. هو نظام إحداثيات ثلاثي بتكون فيه هو الإحداثيات حسب اتجاهها حسب قاعدة اليد اليمنى. قاعدة اليد اليمنى هي بتقول if you point the thumb of your right hand along the positive x-axis and point your index finger towards the positive y-axis upwards, your middle finger points in the direction of the positive z-axis. طيب قلنا إنه إذا وجهت أصبع الإبهام ليدك اليمنى تجاه المحور X الموجب، وأصبع السبابة إلى الأعلى في اتجاه المحور Y الموجب، فإن أصبع الوسطى يكون في اتجاه المحور Z الموجب إلى الخارج من الشاشة كما موضح في الرسمة دي وهنا في الإحداثيات. RHS, right hand coordinate system, is counterclockwise. CCW, counterclockwise rotations are positive. هو بيتبع انه الحركة عكس عقارب الساعة بتكون تعتبر حركة موجبة في السيستم ال RHS. يعني if we rotate about the x-axis, a rotation about the x-axis من ال y لل z يعتبر positive. And if we rotate about the y-axis, the rotation from z to x, بما انه CCW عكس عقارب الساعة تعتبر اتجاه موجب. And if we rotate about the z-axis, the rotation from x to y is positive. الاتجاه دي تعتبر positive rotation because it is counterclockwise coordinate system. Left hand coordinate system LHS definition. A 3D coordinate system where the orientation of the axis follows the left hand rule. هو نظام إحداثيات ثلاثي الأبعاد اتجاه المحاور فيه يتبع قاعدة اليد اليسرى. ماذا تقول قاعدة اليد اليسرى؟ left hand rule. If you point the thumb of your left hand along the positive x-axis and point your index finger towards the positive y-axis upwards, your middle finger points in the direction of the positive z-axis, as shown in this picture, or كما موضح في الصورة وفي الرسمة. فإذا وجهت إبهام يدك اليسرى تجاه المحور X الموجب، ووجهت السبابة تجاه المحور Y الموجب إلى الأعلى، فإن الوسطى يتجه تجاه المحور Z الموجب اللي قلنا
بيكون away إلى الداخل من الشاشة كما تحدثنا من قبل. LHS is clockwise. Clockwise rotations are positive. لو لاحظنا في ال RHS كان counter clockwise CCW، لكن ال LHS هو CW. Um, if we rotate about the x-axis, if you rotate about the x-axis from y to z is positive, and if you rotate about the y-axis from z to x is positive, and if we rotate about the z-axis from x to y is positive. مع عقارب الساعة يعتبر موجب. Here we see right-handed coordinates RHS and LHS. And these are the coordinates, and it shows the positive direction of each axis. Uh, this is a positive direction of x, positive direction of x, positive direction of x, positive direction of x, and this is the positive direction of z, positive direction of z, positive direction of z, positive direction of z, and for the y, this is the positive direction of y, positive direction of y, positive direction of y, positive direction of y, and here for the left hand um, system, for the x, positive, 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 for the y, positive, 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 and for the z, it is into the screen, not out. Positive, positive z, positive z, and positive z. RHS versus LHS common usage. RHS is used in mathematics, physics, and many 3D graphic systems. Some of the graphic systems that utilizes RHS are OpenGL. It uses a right-handed coordinate system. For LHS, the LHS coordinate system is used in some 3D software and APIs like Direct 3D. Direct 3D uses a left-handed system for their coordinate system conventions. Yes, it is an example for an API that uses LHS as a default convention. RHS versus LHS visual example in a 3D scene لو في مشهد ثلاثي الأبعاد. In an RHS, an object with positive z coordinates will appear closer to the viewer. في مشهد ثلاثي الأبعاد بيستخدم الكوردينيت سيستم RHS. لو في object قيمة الزد له positive حيكون بيظهر أقرب للمشاهد، لأنه المحور البوزيتيف Z بيكون بيأشر إلى الخارج من الشاشة pointing out of the screen. على العكس لو كان في النظام المستخدم، نظام الإحداثيات المستخدم، لو كان LHS نفس الأوبجكت ده واللي عنده positive z coordinates نفس القيمة لو كانت هيظهر أبعد في الشاشة، لأنه في النظام LHS the positive z coordinates points into the screen. RHS versus LHS key differences. الاختلافات الأساسية بيناتهم ال RHS وال LHS. The axis orientation اللي هو اتجاه المحور Z. In RHS, the axis or Z axis points out of the screen. It points towards you, towards the viewer. While in the LHS, the Z axis points into the screen. It points away from you. It points away from the viewer.
Usage in graphics. RHS is more commonly used in mathematical context and some graphics systems like OpenGL, while LHS is often used in other systems like Direct 3D, where the direction of the z-axis is reversed. دي الاختلافات الأساسية بين ال RHS وال LHS. اتجاه المحور Z في الحالة ال RHS بيأشر إلى الخارج من الشاشة، بيأشر باتجاه المشاهد، واتجاه Z في النظام LHS بيأشر إلى الداخل من الشاشة بعيدا عن المشاهد. الاختلاف الثاني الاستخدامات. ال RHS بيستخدم في الرياضيات بصورة أكبر وفي بعض ال APIs الخاصة بالجرافيكس زي ال OpenGL اللي هو النظام اللي احنا بندرسه في الكورس ده. ال LHS بيستخدم في systems like الدايركت 3D، والدايركت 3D ده هو برضه API في الجرافيكس زي ما عارفين. في الحالة دي قلنا الزد المحور زد اتجاهه بيتعكس وبيبقى إلى ال pointing into the screen، إلى الداخل من الشاشة بعيدا من المشاهد. The homogeneous coordinate system. The homogeneous coordinate system is an extension of the Cartesian coordinate system that allows for more flexible and efficient handling of geometric transformations such as translation, scaling, rotation, and projection, especially in computer graphics and projective geometry. الترانسفورميشن اللي بنستخدمها في الكمبيوتر جرافيكس، العمليات الرياضية بتكون أسهل لو استخدمنا النظام ده في الإحداثيات اللي اسمه homogeneous coordinate system. هو عبارة عن امتداد للنظام الكارتيزي بيضاف فيه فاكتور اسمه the homogeneous factor or the homogeneous coordinate، بيسموه the homogeneous coordinate، في الغالب بيشيروا له بالرمز W. كيف قلنا الاكستنشن او كيف النظام الكارتيزي اتمدد ليصبح اسمه the homogeneous coordinate system. It adds an additional coordinate، بيضاف احداثي اضافي بيسمى او بيرمز له بالحرف W to the Cartesian coordinates, which simplifies the representation of transformations. بتسهل العمليات الرياضية في الترانسفورميشن، بتسهل بالذات الترانسليشن اللي هي هندرسها بالتفصيل، الترانسليشن scaling rotation shearing and as I mentioned the combined transformation or composite transformation. In 2 dimensions, Cartesian coordinates are given as x and y. The homogeneous coordinates in 2 dimensions are given as x, y, and w. In 3 dimensions, Cartesian coordinates x, y, and z. Homogeneous coordinates are given as x, y, z, and w. The value of the w in the homogeneous coordinate system can take 3 values. Either w equals 1, or it does not equal 1, or it equals 0. In the first case, if w equals 1, the point remains unchanged in both homogeneous and Euclidean coordinates. Euclidean means Cartesian coordinates as well. So if the w equals 1, then in 2D, if a point is x, y in the Cartesian coordinate or the Euclidean coordinate, then it is x h, y h, w in the homogeneous coordinate. It remains unchanged. And if and it goes the same for the 3D, x h, y h, z h, 1 equals x, y, z. If w does not equal 1, the coordinates are scaled by 1
over W to convert back to Cartesian coordinates. So if in two dimension, if the point coordinates are xh, yh, w, to convert this to the Cartesian equivalent, it will equal xh scaled by w and yh scaled by w. And in three dimensions are the same. We just add the third dimension here. xh, yh, zh, w equals xh divided by w, yh divided by w, and zh divided by w. That means in the Cartesian coordinate system, the homogeneous coordinates are scaled by 1 over w. If w equals 0, the point is considered to be at infinity, allowing for the representation of points on the horizon or vanishing points. Uh, and that is what we meant by the homogeneous coordinate system uh, helps in perspective in computer graphics. Advantages of using homogeneous coordinates in computer graphics. First, they allow for unified transformation representation. These are translation, rotation, scaling, projection, can all be represented as one matrix. After multiplying the translation matrix, rotation matrix, scaling matrix, and projection matrix in order, and then you get the final transformation matrix. This can be done in a simpler way in the homogeneous coordinate system. This unification makes it easy to chain multiple transformations such as rotating, scaling, and translating a model by simply multiplying matrices in sequence. دي الفائدة الأولى، إنها بتتيح استخدام ضرب المصفوفات للقيام بعمليات الإزاحة والتدوير والتحكم في الحجم والبروجكشن الإسقاط. يتم التعامل مع هذه العمليات كضرب مصفوفات بتكون chain multiple transformation. بعد ذلك بيكون في اختبار للسيكونس لكل عملية. الفائدة الثانية باستخدام homogeneous coordinates in computer graphics, handling points at infinity اللي هو perspective projection. النقاط اللي بتكون في النهاية الهوموجينيوس coordinate system بيدينا فرصة نمثلها على الشاشة بإننا بنحط الهوموجينيوس coordinate W بيكون بيساوي صفر. Homogeneous coordinates allow you to represent points at infinity, which are essential for perspective projection. In Euclidean coordinates, Euclidean قلنا هي data Cartesian coordinates, the concept of infinity is undefined, making it impossible to model perspective correctly. In homogeneous coordinates, points at infinity are naturally handled using W equals 0 value, allowing for realistic rendering of objects that appear to vanish at a distance, like parallel lines converging in the distance. يعني لو كان المشهد فيه بعض الخطوط بتكون في اللانهاية أو نقاط في اللانهاية، لو استخدمنا الهوموجينيوس كوردينيت نقدر نمثلها على الشاشة بإننا نحول الدبليو ونحط قيمة الدبليو بتساوي صفر. Another advantage of using homogeneous coordinates in computer graphics is perspective division. In perspective division or perspective projection, objects further away appear smaller.
Homogeneous coordinates allow for this by using the fourth coordinate in 3 dimension. As we mentioned, in 3 dimension, the homogeneous coordinate system has 4 values, which enables a division step after transformation. يعني بعد ما نستخدم الهوموجينيوس كوردينيت في اننا نكون المصفوفه المتكامله للترانسفورميشن للشكل لل 3 دي سين. ممكن الاوبجكت في المشهد اللي هي بتكون بعيده من المشاهد المفروض تظهر اصغر. بنستخدم بعد الترانسفورميشن بنستخدم ال W، قيمه ال W في اننا بنستخدمها as a division step. بنقسم على ال W، ده بظهر لنا الاوبجكتس البعيده اصغر على الشاشه. This process known as perspective division. العمليه دي بتسمى perspective division. It adjusts the positions of vertices. الفيرتكس قلنا هو بكون النقطة محددة في الشاشة بنرسم عن طريق الأشياء الأوبجكت. فلو كان في أوبجكت معين فيه فيرتيسز معينة، البرسبكتيف ديفيجن بيعمل adjustment للبوزيشنز of vertices اللي هو بتقسم على ال W based on their distance from the camera. بنشوف البعد بين الكاميرا والاوبجكت المفروض يكون كم عشان تظهر المعلومة دي في الشاشة عن طريق انك تقسم على W, ensuring that distant objects appear smaller while maintaining the correct proportions and perspective. دي هي البرسبكتيف ديفيجن. والهوموجينيوس coordinate system بيساعد في عملية البرسبكتيف division, adjustment of the values of the vertices of objects to appear according to their distance from the camera. Uh, Another, or the fourth actually, benefit or advantage of using homogeneous coordinates is simplified clipping. clipping لو دي كانت الفيو بوينت بنسميها الكاميرا. الفيو بوينت بيكون في الكاميرا فريستم محدد بالحدود دي في الكاميرا فريستم. فأي اوبجكت خارج الدايمنشنز في الكاميرا فريستم ما بيظهر في الشاشة. الشاشة هي اللي هي النيا كليب بلين دي بيظهر فيها كل الاوبجكتس في المشهد. أي اوبجكت خارج الكاميرا فريستم بيحصل له كليبينج. الهوموجينيوس كوردينيت بيساعد في simplified clipping. When rendering a scene, clipping is used to remove parts of objects that are outside the view frustum. The visible region of the scene اللي هو الفيو frustum ده الجزء اللي بيظهر في الشاشة. مثلا عندك الجزء ده ما هيكون في أي object في النقطة دي ما هيظهر في الشاشة. أي object في النقطة دي أو خارج الكاميرا فريستم أو الفيو فريستم ما هيظهر في المشهد في الشاشة. Homogeneous coordinates allow for simpler clipping algorithms as points that are behind the camera or outside the frustum. أي نقاط خارج الكاميرا خلف الكاميرا ولا خارج الفرستم، ده اسمه الفرستم قلنا، ده كله كده اسمه الفرستم اللي هو محصور بين النيا كليب بلين والفار كليب بلين والخطوط الموضحة المتقطعة الموضحة. أي object behind the camera or outside the frustum can be identified by checking the sign of their W coordinates. الهوموجينيوس coordinate ال W بيحدد يا object هيحصل له clipping يعني ما هيظهر في الشاشة. This helps in efficiently discarding objects or parts of objects that do not need to be rendered on the screen عن طريق to check the dimension of the W اللي هو الهوموجينيوس coordinate. دي هي الفوائد الأساسية لاستخدام homogeneous coordinates في computer graphics. Transformation in computer graphics. Transformation in computer graphics involves modifying objects' position
orientation, or size using mathematical operations. Two-dimensional transformations are used to change the position, orientation, or dimensions of the object in two-dimensional space. Three-dimension or 3D transformations are used to change position, orientation, or dimensions of objects in a three-dimensional space. These transformations consist of applying mathematical operations to the coordinates of points or vertices to accomplish the intended alterations. These modifications can be executed in succession to create more intricate effects. For instance, using a mix of translation, rotation, and scaling techniques can animate an object's motion, spinning, and resizing in a two-dimensional animation or even three-dimensional animation. Describing object transformation. There are two complementary points of view for describing object transformation. These are geometric transformation and coordinate transformation. Geometric transformation, the object itself is transformed relative to the coordinate system or background. It means the coordinate system in this case will remain fixed and the background will remain fixed while the object is transformed. The mathematical statement of this viewpoint is defined by geometric transformations applied to each point of the object or each of the vertex of the object. Coordinate transformation, the object is held stationary while the coordinate system itself is transformed relative to the object. This effect is attained through the application of coordinate transformations. In this lecture, we are studying geometric transformation, and in next lecture, inshallah, we are going to study coordinate transformation. Types of geometric transformations in computer graphics. The fundamental types of transformations are translation, scaling, rotation. Translation, it means moving objects in a specific direction. تحرك الأوبجكت في اتجاه محدد to translate it. Scaling, resizing objects by applying scaling factors to coordinates or to vertices of the object. Scaling, it means resizing تغيير في حجم أو في تغيير في حجم الشكل الأوبجكت. Rotation, changing orientation around a point or axis. يتغير الأورينتيشن، يتغير الاتجاه الخاص بالأوبجكت بالنسبة لنقطة معينة أو لأكسس. There are other common examples of transformations. These are reflection and shearing. Reflection, it means flipping objects to reflect, to flip, تعكس. Shearing, it means distorting objects along an axis. Shearing بالعربي بنقول عليه القص. القص. Translation, the translation vector. Translation in computer graphics refers to moving an object from one position to another without altering its shape, size, or orientation. يعني هو إزاحة كأنك بتزيح الشكل من موضع إلى آخر من غير تغيير في الشكل، من غير تغيير في حجم الشكل ومن غير تغيير في الاتجاه. It shifts the object along the x and y axis by adding constant values to the coordinates of each vertex. بتحرك الشكل في المحور x أو المحور y أو الاثنين معا بإضافة قيمة ثابتة للفيرتكس.
to translate a point P of x and y from its original coordinate position to another P dash of x dash and y dash, we add algebraically the translation distances dx and dy to the original coordinate. طيب للقيام بإزاحة نقطة في الإكس والواي من الكوردينتس الإحداثيات الأصلية الأولية الابتدائية لإحداثيات جديدة. جبريا بنضيف التي اكس والتي واي، بنضيف التي اكس للمكون الإحداثي اكس والتي واي للمكون الإحداثي واي. The pair tx and ty is called the translation vector or shift vector. tx و ty دول هم بيسميهم the translation vector. After translation, the coordinates of the point p dash of x dash and y dash become x dash equals x plus tx and y dash equals y plus ty. طيب بعد ما نضيف قيم الإزاحة في الإكس والواي، النقطة إكس الجديدة هتكون إكس القديمة زائد ال تي إكس الديستانس الترانسليشن ديستانس من الترانسليشن فيكتور تي إكس، والواي داش الجديدة هتساوي القيمة القديمة للواي زائد التي واي. عندك هنا في الرسمة دي النقطة بي أوف إكس and واي، المطلوب إزاحتها للنقطة بي داش أوف إكس واي أوف إكس داش and واي داش. هنزيح المكون x بالقيمة دي x والمكون y بالقيمة دي y. نقطة التقاء الخطين المتقطعين هي الموقع الكوردينيتس الجديدة أو بعد الترانسليشن للنقطة B اللي هتكون P dash of x dash and y dash. طبعا قلنا dx is the translation distance along the x-axis والty is the translation distance along the y-axis. The translation matrix. In homogeneous coordinates, translation can be represented as a matrix multiplication. A point P of x and y is represented as a vector x, y, 1, and the translation matrix is T of tx and ty equals 1, 0, tx, 0, 1, ty, 0, 0, 1. The translation, to translate a point P of x and y to P dash of x dash and y dash, we multiply the point vector by the translation matrix as follows. P dash of x dash and y dash equals T of tx and ty multiplied by P of px and y. This gives the new coordinates P dash of x dash and y dash. Here we replaced at this line T of tx and ty, we replaced it by the translation matrix, and this is the vector that represents the point, and this is the new coordinates of the point after translation, x plus tx and y plus ty, and this is the one. P dash of x dash and y dash equals P dash of x plus tx, y plus ty. يعني إن في الإحداثيات الهوموجينيوس إحنا عملية الإزاحة ممكن نعبر عنها عن طريق ضرب مصفوفة الترانسليشن في النقطة أو الفيكتور اللي بيمثل النقطة P of X and Y ممكن نعبر عنها في شكل فيكتور X Y 1 في الهوموجينيوس كوردينيت. لاحظ إنه الهوموجينيوس كوردينيت لو 2D بيكون عندك 3 قيم، لو كان 3D بيكون عندك 4 قيم، لأنه إحنا أضفنا قيمة الهوموجينيوس كوردينيت للكارتيزيان عشان نقدر نتحصل على الهوموجينيوس كوردينيت سيستم. فالتي اوف تي اكس and تي واي ده قلنا هو الترانسليشن فيكتور أو الترانسليشن شيفت فيكتور. دي هي مصفوفة الإزاحة. لو لاحظت العمود ده فيه التي اكس translation distance along the x axis والتي واي اللي هي translation distance along the y axis. عشان نقدر نزيح النقطة من الإحداثيات الأوريجينال x and y للإحداثيات الجديدة، بنضرب البوينت فيكتور الخاص بالنقطة في الترانسليشن ماتريكس.
ده ال P of X and Y نضربه في المصفوفة دي، مصفوفة الإزاحة، مصفوفة الترانسليشن. دي قيمة مصفوفة الترانسليشن مضروبة في البوينت فيكتور بيمثل النقطة في الإحداثيات الأولى. حاصل الضرب ده بيدينا القيمة دي، وللإحداثيات الجديدة للنقطة في الإحداثيات الكوردينتس النيو كوردينتس أو الإحداثيات بعد الإزاحة. القيمة في الإحداث x بتكون x القديمة زائد الإزاحة دي x، وقيمة الواي بتبقى y القديمة زائد الإزاحة دي y. طيب نشوف مثال translation example. A point P of 2 and 3 is translated by a translation vector of 4 and 5. Answer the following questions. إن النقطة في إحداثياتها كان 2 و 3، الإكس والواي لها 2 و 3، أزيحت بالفيكتور الترانسليشن فيكتور كان 4 و 5، يعني التي إكس قيمتها 4 والتي واي قيمتها 5. أجب على الأسئلة التالية. What is the value of tx and what does it mean؟ قيمة التي إكس هي شنو؟ وده بتعني شنو؟ الإجابة طوال أقرأ السؤال وأشرح الإجابة على طول. الإجابة على السؤال واحد في solution تلقى إنه the value of tx هي الأربعة. بتعني شنو؟ It represents the translation along the x-axis. بتمثل الإزاحة على المحور x. طيب السؤال الثاني what is the value of ty and what does it mean؟ طيب القيمة ل ty بتساوي 5 لأنه ده translation vector. وبيمثل شنو؟ It represents the translation along the y-axis الإزاحة على المحور y. السؤال 3 write the translation matrix utilizing the homogeneous coordinates. باستخدام الهوموجينيوس coordinates اكتب الترانسليشن ماتريكس. قلنا هي t of tx and ty equals 10 tx 01 ty 00y، يعني along the main diagonal عندك 1 1 1 في التراينجل below the main diagonal lower triangle zeros، في الupper triangle هنا 0، هنا بتخط قيمة التي اكس وهنا قيمة التي واي. طيب question number 4 calculate the new coordinates of P after translation. يعني calculate P dash، عايزين الإحداثيات للنقطة B بعد النقطة P بعد الإزاحة. الإحداثيات الجديدة بتكون كم؟ the new coordinates الإحداثيات الجديدة بعد الإزاحة الإكس داش هيساوي قيمة الإحداث الإكس القديم زائد الإزاحة دي إكس اللي هو عبارة عن الاثنين، لأن النقطة كانت 2 فيها الإكس 2، دي الاثنين زائد التي اكس اللي هو كم؟ الأربعة. إذا الإكس داش الجديدة هتكون 5. بنفس الطريقة هنحسب الواي داش. الواي داش هتكون بيساوي واي القديمة زائد تي واي القديمة ب3 والتي واي 5، 3 زائد 5 8. طبعا ممكن تضرب ضرب المصفوفات، عندك المصفوفة دي تعوض فيها هنا بالتي اكس وبالتي واي التي واي، وتخد الفيكتور اللي بيمثل لك النقطة في الإحداثيات القديمة اللي هو عبارة عن هيكون 2 3 1، تضرب ضرب مصفوفات بتتحصل على القيمة P داش. P داش 5 و8 دي the new point after translation is P dash of 5 and 8. key characteristics of translation، مميزات الأساسية للترانسليشن إنه بيكون no change in size or shape. The object's geometry remains unchanged. الشكل للشكل للأوبجكت ما بيتغير، ما بيحصل له scaling up ولا scaling down، ما بيتغير الجيومتري. no change in size or shape. الميزة الثانية additive. The translation is simply adding a constant shift to each vertex of the object. يعني هي عملية الإزاحة هي عملية إضافة. طبعا الإضافة ممكن تكون positive or negative بالمعنى العام، إنك بتضيف قيمة shift للفيرتكس. cumulative معناها شنو؟ multiple translations can be applied by adding their individual effects. يعني translation هو يمكن تجميعه، ممكن translation في خطوة زي translation مرة أخرى زي translation مرة ثالثة وهكذا. can be applied by adding their individual effects. تضيف ال effects لكل عملية translation
دي بيديك المجموع لعمليات الترانسليشنز كلها اللي حصلت للأوبجكت. Scaling. The scaling vector. In computer graphics, scaling refers to resizing an object by stretching or shrinking it along one or more axes. السكيلينج يعني يا إما تكبر حجم الشكل أو تصغر حجم الشكل على محور واحد أو على محورين أو على ثلاثة محاور الإكس والواي والزد. Homogeneous coordinates make scaling transformations straightforward and efficient by representing them as matrix multiplications. زي ما قلنا استخدام الإحداثيات الهوموجينيوس بتسهل عمليات الترانسفورم لأنها يمكن تمثيلها في شكل مصفوفة. Given a point P of x and y and a scaling vector of Sx, Sy, the new point coordinate after scaling can be obtained as follows: P dash of x dash and y dash as follows: x dash equals x multiplied by Sx and y dash equals y multiplied by Sy, where Sx, the scaling factor along the x-axis, and Sy is the scaling factor along the y-axis. If Sx equals Sy, the scaling is uniform, meaning the shape maintains its proportions. And if Sx doesn't equal Sy, the scaling is non-uniform, meaning the object stretches differently along the axis. يعني إذا في نقطة P of X and Y وعندنا السكيلينج فاكتور النسبة المطلوب to scale with كانت قيمتها along the X axis Sx along the Y axis Sy. الإحداثيات الجديدة للنقطة after scaling P dash of X dash and Y dash ممكن التحصل عليها كالتالي: الإحداثي X dash الجديد يساوي الإحداثي القديم مضروب في الفاكتور of the scaling along the X axis، والواي داش الجديد هيكون بيساوي القيمة القديمة للواي مضروبة في ال factor of scaling along the y axis اللي هو ال Sx the scaling factor along the x axis is y scaling factor along the y axis. لو كان ال two factors السكيلينج فاكتور على الاكس والبيساوي السكيلينج فاكتور على المحور واي بنعتبر السكيلينج منتظم، يعني الشكل بعد السكيلينج بيكون ماخذ نفس البروبورشنز نفس نسب الابعاد، يعني لو دائره هتظل دائره، لو مربع هيظل مربع، ما هيبقى مثلا معين. لكن لو الاس اكس ما بيساوي الاس واي السكيلينج يعتبر نون يونيفورم غير منتظم. معنات الشكل ممكن يتمطى في إحداثي أكثر من الآخر، مثلا لو كان مربع ممكن يتحول لمعين حسب الفاكتورز Sx and Sy. The scaling matrix. In homogeneous coordinates, scaling can be represented as a matrix multiplication. As we mentioned before, homogeneous coordinates makes transformation easier by enabling us to represent transformation as a matrix multiplication. A point P of x and y is represented as a vector in the homogeneous coordinate x, y, 1. 1 here is the value of the W, the homogeneous coordinate. And the scaling matrix S of Sx and Sy equals 1, 0, Sx, 0, 1, Sy, 0, 0, 1. To scale a point P, we multiply the scaling matrix S by the point vector X, Y, and 1. نضرب السكيلينج ماتريكس في الفيكتور يدينا الإحداثيات الجديدة للنقطة بعد السكيلينج. Example:
calculate the new coordinates of P of 2 and 5, P dash, if the scaling matrix is S equals 1 0 2 0 1 3 0 0 1. Here Sx 2 and Sy 3. الحل هيكون P داش مصفوفة السكيلينج مضروبة في النقطة الإحداثيات القديمة تدينا الإحداثيات الجديدة، نعوض بالأرقام والقيم المقابلة لكل مثلا Sx مقابله 2 Sy 3 والإكس القديمة كانت 2 والواي القديمة كانت 5 من إحداثيات النقطة. بتدينا 2 في 2 3 في 5 اللي هي 1 كما هي. فالإحداثيات الجديدة هتكون 4 و15. The new point after translation is P dash 4 and 15. Scaling key characteristics, proportionality. Scaling can either maintain or distort an object's proportions. يعني السكيلينج ممكن يحافظ على الأبعاد الخاصة بالشكل بعد السكيلينج، وممكن يغير فيها أو يعدل في الأبعاد. حسب ده كله بيعتمد على إنه هل السكيلينج كان يونيفورم سكيلينج ولا كان نون يونيفورم سكيلينج. اليونيفورم سكيلينج preserves shape proportions، بيحافظ على أبعاد نسب الأبعاد في الشكل. يعني الشكل لو كان معين بعد السكيلينج بيكون بظل معين ما بيتغير شكله، البروبورشنز ما بتتغير، بيتغير بس الحجم. لو كان non uniform scaling البروبورشنز بتتغير، ممكن يتمطى في إحداثي بصورة أكبر، أو يحصل له minimization في إحداث تاني بصورة أصغر حسب السكيلينج فاكتورز. طيب اليونيفورم سكيلينج فرقه شنو من النون يونيفورم، او اليونيفورم سكيلينج هو شنو والنون يونيفورم سكيلينج هو شنو؟ اليونيفورم سكيلينج لما يكون الاس اكس بيساوي الاس واي، والنون يونيفورم سكيلينج لما يكون الاس اكس لا تساوي الاس واي. برضو من الكي كاركترستكس في السكيلينج لو كانت الاس اكبر من واحد حتكون تكبير للشكل، لو كانت الاس اقل من واحد حيكون السكيلينج تصغير للشكل. النقطة الأخيرة ننتبه لها center of scaling. في العموم السنتر of scaling المفروض يكون نقطة الأصل، لكن لو كان السكيلينج في نقطة تانية مطلوب غير نقطة الأصل، أول شيء بنعمل ترانسليشن، نخلي center of scaling في نقطة الأصل، ونقوم بالترانسفورميشن الخاص بالسكيلينج. بعد ذاك تاني بنعمل ترانسليشن ونرجع الشكل after scaling للنقطة المطلوب يكون عندها السكيلينج.